was supposed to be an average cargo run. Of all the islands we supply, none of them had an active volcano, that's for sure. But when all our instruments went dead, the plume of smoke on the horizon was all we had to go on. That bloody storm came out of nowhere. Not a cloud in the sky one minute. The next, pandemonium. The sea screeched like 1,000 nails dragged across a chalkboard. Before I knew it, my whole world was turned upside down. Hello? Hello? Can anyone hear me? Oh, thank God. I'm on a search and rescue mission looking for Dr. Buckland and his team. That storm last night wreaked havoc on my equipment, but I'm picking up the pieces now. Keep sharp, or you won't survive. I hope you know your way around a gun. There are old supply crates all over the island. Don't bother with the locks, just shoot them open and salvage what you can. If you find any of their guns, hang on to them. I'm sure you can get ammo from abandoned stashes. Those weapons will save your life. Sunrise tomorrow. I should have everyone located by then. If you can get to the temple ruins beyond the volcano, you can hitch a ride with me.
Exhausted, I stumbled toward a long abandoned base camp. I found gauze and patched up what wounds those overgrown lizards carved into me. I still couldn't believe what was happening. It looked like I was the only one who survived the wreckage. The others were the lucky ones. I hoped that woman was having more luck. I rested, but it didn't last long. I got what little rest I could. The screeching all around me was making my skin crawl. Not wanting these monsters to catch me off guard, I set off into the forest. I thought if I kept moving towards the volcano, I could survive. Hopefully I'd find that woman and, more importantly, her plane. Are you still alive? Feels good to finally talk to someone. My name's Anna. The people I'm looking for are part of my father's expedition. He and his team went silent a few months back. So far I've had no luck, but if you find anyone on your way here, contact me ASAP. Anything in your way. Writing at all, please gather them up for me. I need to know what happened here.
sure you can see the volcano from wherever you are. It's hard to miss that plume of smoke, but if you find the river, stick to it. It will be the fastest way to get to the temple. Be careful though. There may be some waterfalls. I dove into the water. It wasn't much of a choice. The raptors were overwhelming me and that T-Rex couldn't be far. I chose to face the rapids rather than that monster, hoping the river would speed my escape from this time-forgotten hellhole. Somehow, I was able to keep myself from drowning long enough to get to calmer waters. I fashioned a wood raft out of some fallen trees and wood planks I found. I was eager to stay out of the forest for as long as possible. Anna and I would talk during these brief, quiet times. The human contact, as small as it was all that kept me sane. Oh God, I found some of my father's team. The whole campsite was torn apart by these monsters. I have to fix this plane, find my father, and I
island, and quick. I looked out past the massive waterfall. I decided to start my climb down when the earth began to tremble. With one deafening boom, the volcano exploded and shook the island. As the ground beneath my feet lurched, I was thrown forward into the empty air. Frantically, I scrabbled for anything within my reach and was lucky enough to snag a hanging vine. I swung hard into the cliff face and dropped onto a small ledge. It hurt bad, but I was alive. Climbing down the slippery cliff would have been hard enough without the tons of water crashing down on me. My muscles started to cramp and scream. Luckily, I had found an opening in the cliff face that expanded into a tunnel. Knowing there was no way I could finish the climb down, I took my chances and ventured into the rocky depths. Soon the air got warmer, and a foreboding glow started to fill the caverns in front of me.
The underground proved to be just as unforgiving as anything above. I was stuck in a dead end, but unfortunately, not alone. Huddled behind a pile of rocks was someone's torn up remains. The only identifying marker were the letters K-L-A-N-D, stitched on what remained of the jacket. I climbed as fast as I could, not wanting to end up like the good professor. As I came closer to the lip of the rocky well, I could tell that daylight was all but gone. I hoped Anna had not found this place yet. I was lost. After getting out of the caves, I found myself in a forest clearing and stumbled around aimlessly. I could still see the volcano, a black tower on an inky field of stars, but I had no idea on which side of it I had come up. As I started to circle its base, I came upon some crumbling stone ruins and realized I must be on the right path. I hoped the walkie still worked so I could contact Anna, if she hadn't already left without me. You're alive! Underground? No wonder I couldn't get an answer. I was starting to think I'd have to leave without you. Keep heading towards the ruins. You can't be far now.
dead. I found... out there. I was too late to save them. If you can make it to me before the plane is ready, at least I can save you. I'm on the far side of the temple. Just get here. Thank you for collecting what notes of my father's you could. It will be good to read what little there is left. See what he died for. Time was now more of a factor than ever. The huge double doors were open just enough for me to squeeze through. The area beyond was in better shape than the ruins I had just left behind, but only slightly. As the sun started to rise, it illuminated the ruined maze ahead of me. I was on the outskirts of the temple. The plane, my way off this nightmare island, was somewhere close. I tried to circle around and find it, or at least a more inviting entrance, but the broken ground and fallen trees made that impossible. The only way seemed to be through the tunnels echoing with reptilian screams. You can see, but the sun is up. These monsters are going wild. It's like they got a second wind. I've just started the engines. They'll be primed in 10 minutes. Then I'm taking off.
The doors swung open and revealed a long stair snaking down to a small cove. There was Anna, hastily waving to me from the cargo door of the seaplane. I used my last surge of energy to reach her outstretched arm. The smoking mountain behind me roared as if outraged that we would dare leave. Exhausted, I strapped in next to Anna as she slammed the throttle. The rickety plane climbed into the sky, madly dodging raining rocks and frenzied pterodactyls. Somehow, we made it out of the ash cloud and flew on towards the rising sun, toward home. Bien, mis compatriotas cretácicos y compsognatúcidos, es hora de, en esta parte, leerles lo que dice aquí, primero, en el diario. Vamos a leerlo como si fuéramos el mismo Dr. Buckland. Este es el diario perdido del Dr. Buckland. Desbloquea páginas a medida que ganas premios para desvelar el pasado. Los premios se ganan con grandes puntajes, recogiendo objetos, disparando con precisión o simplemente completando niveles. Empecemos. 3 de junio de 1947. Un colega mío recibió esta magnífica reliquia. Parece que pertenece a un antiguo pueblo, pero no tiene ninguna marca de civilización conocida. El hombre que se la entregó dijo que provenía de las islas de Tonga. Los nativos de este archipiélago hablan de dioses que protegen su isla. ¿Cómo es posible que no la encuentre en ningún documento? ...10 de junio de 1947... Por fin. Fueron necesarios poder de persuasión y mucho dinero, pero he encontrado a un nativo dispuesto a guiarme a la isla. Él no se bajará del barco, pero está de acuerdo en mostrarme el lugar. La superstición juega un papel importante en la vida de estas personas. ...23 de junio de 1947... Oh, sorprendente, increíble, el hallazgo más importante de la historia. La isla era excepcional en sí misma, salvo sus habitantes. Debo formar un equipo cuidadosamente, reunir a las mentes más brillantes que pueda encontrar. El Dr. Noah será de gran ayuda, siempre puedo contar con él. Pero no debería escribir demasiado ahora.
ni debería tomar decisiones en este estado de excitación. «7 de julio de 1947. La formación del equipo va bien. He reunido las mentes más brillantes en biología, antropología, expertos en excavaciones y especialistas de comportamiento animal. Se me recomienda llevar seguridad. Perturbado por el posible peligro, me preocupa Ana. No debería incluirla en todo esto. He decidido no implicarla en absoluto». 28 de julio de 1948. Primer día en la isla. Llegamos enseguida. Más fácil de encontrar Más fácil de encontrar esta vez, aunque los instrumentos dejaron de funcionar cuando nos acercamos. El barco está dañado y no tenemos mecánico para arreglarlo. Dependemos exclusivamente del avión de carga para suministros. Ana habría sido perfecta. Su capacitación como ingeniera hubiera sido útil, estableciendo perímetro. 29 de julio de 1947. Se requiere a todo el mundo que tenga un arma sencilla a mano en todo momento. Nuestro jefe de seguridad se encarga de las armas grandes. Siempre tienen una escopeta de gran potencia al alcance. Yo creo que está algo paranoico. Guardadas como precaución están una ametralladora de la guerra y una ballesta muy interesante. Afirma que tienen flechas que explotan con el impacto. 4 de agosto de 1947. Lo más sorprendente sobre estos animales es que no se mueven como pensábamos que lo hacían en absoluto. No se trata de lagartos de movimiento lento como asumimos que eran. Estos animales son rápidos y muy inteligentes. Aunque solamente los hemos visto brevemente hasta ahora, se puede decir que tenemos mucho que aprender. 7 de agosto de 1947. Estoy subido a un árbol observando lo más sorprendente que haya visto en mi vida. 3 velociraptores colaborando para matar a su presa. Cortan con grandes garras en los pies y causan un daño considerable. El ataque es devastador, pero no tan devastador como la obvia inteligencia con la que cazan. «9 de agosto de 1947. Fascinante. Estos animales son maravillas de la evolución. Usan bellos adornos en el cuello para distraer a sus enemigos, como las cobras. Pueden escupir un veneno totalmente tóxico. He visto lo que pueden hacer a su presa más pequeña. Es letal». «12 de agosto de 1947. Estos animales parecen tan elegantes planeando por encima de los árboles, pero cuando caen en picado para agarrar a una presa de menor tamaño, uno se da cuenta de lo formidables que son. Sus garras son afiladas como cuchillas. Esto junto a su gran tamaño hacen que su ataque sea impresionante. 15 de agosto de 1947. Me gusta sentarme durante horas y observar a estos gigantes. Solamente comen vegetación, pero no son animales de presa. Ayer vi como un velociraptor desesperado probó suerte. Su caparazón externo está cubierto de espinas y es casi impenetrable. Cuando el velociraptor por fin se acercó, un golpe con su martillo huesudo al final de su cola acabó con el enfrentamiento. 16 de agosto de 1947. Sé que hay un T-Rex en la isla. Todos lo hemos visto, pero él no está interesado en nosotros. Mantiene la distancia. El científico que llevo dentro está deseando observarlo más, pero alguna otra cosa dentro de mí está feliz de no 20 de agosto de 1947.
Ver a los animales intactos es verdaderamente sorprendente. Su reacción ante nosotros no es de miedo, sino prácticamente de indiferencia. No son excesivamente agresivos y no buscan a los humanos para cazar, pero atacan y pueden matar si se les provoca. Como cuando estaba estudiando la vida salvaje en África, si mantienes la distancia, los animales no te molestarán. 26 de agosto de 1947. Hemos comenzado a trazar el mapa de la isla. El elemento más destacado es el gran cono del volcán. Aunque es claramente una isla volcánica, el volcán parece haber estado inactivo durante siglos. El campamento base está instalado y nos dirigíamos río abajo cuando llegamos a una catarata de altura vertiginosa. Tendremos que continuar a pie. 29 de agosto de 1947. El corazón de la isla está repleto de cuevas volcánicas. Se formaron hace siglos cuando probablemente fluyó la lava. Los dinosaurios no se meten en ellas. Son pura roca, muerta como el volcán que las originó. Algo de vegetación y ninguna vida animal. Quizá un buen lugar para levantar un campamento base más permanente en mi próximo viaje aquí. 2 de septiembre de 1947. Las zonas de playa de la isla son como muros que rodean el interior. Grandes acantilados que separan el mar del bosque. ...5 de septiembre de 1945... Estas antiguas ruinas son monumentos a los dinosaurios... ...que en realidad mandan en esta isla. Este fue uno de los lugares de la Tierra en los que el nombre... Este fue uno de los lugares de la Tierra en los que el hombre no era el rey. Por lo que hemos podido discernir de los pictogramas, los antiguos adoraban a estas bestias, no solamente por temor, sino verdadera reverencia. ¿Qué les ocurrió? ¿Evolucionaron? ¿Se extinguieron? ¿O les abandonaron sus dioses? ...7 de septiembre de 1947... Un gran progreso hoy. Parece que el volcán ya no está inactivo. Nos despertó en medio de la noche un gran ruido. Seguiremos vigilando de cerca. Quizás tengamos que evacuar la zona. 9 de septiembre de 1947. Por primera vez un grupo de velociraptores se enfrentan al campamento. Durante semanas nos dejaron tranquilos. Llegaron 4 a la vez al campamento, de diferentes lugares. Nos miraron intencionadamente y bufaron. Se centraron en James y comenzaron lentamente. Él mató a uno de ellos y los otros huyeron. 10 de septiembre de 1947. Algo ha cambiado. Los dinosaurios no se comportan con normalidad. La mayoría de los animales que viven en zonas volcánicas están alterados antes de una erupción. Estos animales se están volviendo agresivos. A la luz del día se puede observar una pequeña columna de humo saliendo del cráter. Temo que nos hayamos quedado demasiado tiempo. 14 de septiembre de 1947. Los velociraptores son más inteligentes de lo que me temía. No nos permiten reunirnos en la playa. Es como si nos estuvieran empujando hacia el centro de la isla. 3 hombres buenos perdieron la vida hoy. Fue horrible. Nos están cazando. 16 de septiembre de 1947. Ahora los temblores son más frecuentes. Cada vez sale más humo de la isla. Con cada temblor, los gritos son más fuertes. La isla está volviendo locos a los propios dinosaurios. Solo quedamos unos pocos de nosotros. Las armas funcionan,
pero la munición está por todas partes. Nuestros campamentos están todos destrozados. 19 de septiembre de 1947. Creo que estoy solo. Desde hace 2 días no escucho otra voz humana. Lo único que escucho son los gritos de los velociraptores. Los animales no me dejan acercarme a las playas. 20 de septiembre de 1947. Mi única opción es intentar encontrar refugio en las cuevas hasta que se acabe la locura. Si es que se acaba. Ya sé lo que les ocurrió a los antiguos que habitaron entre estos dinosaurios. Y ahí acaba. Y ahora ya entendemos más la historia, ¿no? Y ahí vimos que hubo un errorcillo con uno de las entradas de la bitácora. El propio doctor Buckland se equivocó, yo creo. Todo el tiempo dice 1947 y luego de repente 1948, pasó un año y luego se regresó en el tiempo otra vez. Pues es apto porque miren, aquí está el error. 1948. Y otra cosa que no sé si es un error o no, es que en una de las bitácoras no acaba de escribir lo que estaba diciendo, por ejemplo aquí, pero alguna otra cosa dentro de mí está feliz de no encontrarlo. No acabaron la palabra o la frase, no la acabaron. No sé si fue intencional. Habría que ver la versión en inglés, la original. Bueno, ahí lo dejo. Este juego me gustó, lo acabo de descubrir hace poco y lo recomiendo también. Voy a hacer las otras dificultades también, si es que tiene éxito este video. Si no, pues no, yo lo hago solo. Hasta luego, compatriotas. Gracias por ver este video.